Hi dear students, in this video we are going to discuss about diatomic vibrating rotor. So, നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. IR spectroscopy ആണെങ്കിലും റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര ആണെങ്കിലും. സോ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ റൊട്ടേഷൻസ് അങ്ങനെ ബോൺസ് എപ്പോഴും ഒരു റിജിഡായിട്ട് നിൽക്കില്ല, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗിങ്, ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല, അതിനോട് അക്കമ്പനീഡ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ ചേഞ്ചസും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറ്റോമിക് വൈബ്രേറ്റിംഗ് റോട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏത് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണ്, HCl എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഒരു റൊട്ടേഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും, റൊട്ടേഷണൽ ചേഞ്ചും കൂടെ അക്കമ്പനീഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു FTIR സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് റൊട്ടേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്, പലതരം നോർമൽ മോഡ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് അത്ര നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ HCl പോലത്തെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി അതിൻ്റെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓൾസോ. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ, within a rotation level you will be having within a vibration level you will be having different rotation levels. So ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ സെയിമിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരിക്കലും സീറോത്ത് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സ്മോൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ വളരെ ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ V=0 എപ്പോഴും ഒരു മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ. സോ V=0 നിന്ന് V=1 ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെപ്പോഴും J=0 നിന്ന് J=0 തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ J=1 നിന്ന് J=1 തന്നെയോ നടക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിൽ ചിലപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ വാല്യൂസ് മാറാം, ചിലപ്പോൾ എന്നല്ല എപ്പോഴും തന്നെ റൊട്ടേഷൻ വാല്യൂസ് മാറും. റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ വാല്യൂസ് ഒന്നെങ്കിൽ കൂടാം. ഇപ്പം സീറോത്ത് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാം, ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാം. സോ ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആകാം whenever the vibration transition is occurring. സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മളൊരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അക്കമ്പനീഡ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്, റൊട്ടേഷനും കൂടെ അക്കമ്പനീഡ് ആണ്, റൊട്ടേഷണൽ ചേഞ്ചസും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ഡയറ്റോമിക് vibrating rotor. So during vibrational change, rotational change will also occur. Each vibrational band will have rotational fine structure. So അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ പല വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വിത്തിനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ടാകും. ഈച്ച് വൈബ്രേഷണൽ ബാൻഡ്, നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പം ഇതാണ് ബാൻഡെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസിൻ്റെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഒബ്സർവ്. നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ. സോ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് E total is equal to E rotational plus E vibrational. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ ആ മോളിക്യൂളിന് എത്ര ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി. ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, സീറോ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ E total is equal to E rotational plus E vibrational. So we can write for a particular energy level EJV is equal to BJ into J plus 1 minus DJ square into J plus 1 square plus V plus 1 by 2 omega bar E minus V plus 1 by 2 square XC omega bar E centimeter raised to minus 1.
This would be the energy corresponding to a particular level. Here J can be 0, 1, 2, etc. V can be 0, 1, 2, etc. J is the rotational quantum number, V is the vibrational quantum number. So just rotational എനർജിയും വൈബ്രേഷൻ എനർജിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. യു ക്യാൻ ഗിവ് ദി എനർജി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ molecule in a particular vibration level like this: Bj into J plus 1 minus dj square into J plus 1 square plus V plus 1 by 2 omega bar E minus V plus 1 by 2 square xc omega bar E centimeter raised to minus 1. B rotational constant, D centrifugal distortion constant, V vibrational quantum number, xc unharmonicity constant, and this we already know the corresponding vibrational frequency, fundamental frequency വരുന്നത്. So the selection rule here will be delta J is equal to plus or minus 1 and delta V is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. നമ്മുടെ സാധാരണ സെലക്ഷൻ റൂൾ തന്നെ. And in some cases, complex spectral, in some cases you can actually find delta J is equal to 0 also been allowed. ചില കേസിൽ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 ട്രാൻസിഷൻ കാണാറുണ്ട്. അത് റെയർ ആയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് സ്പെക്ട്രൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. നൗ സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 ടു വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1. യൂഷ്വൽ കേസസിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലല്ല നിങ്ങൾ IR സ്പെക്ട്ര സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 ടു വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും പോസിബിൾ. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. വി ടേം ദം ആസ് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അങ്ങനത്തെ കേസ്. സാധാരണ കേസിലെല്ലാം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 ടു വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1ലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ബി ആൻഡ് ഡി ആർ സെയിം ഇൻ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആസ് വെൽ ആസ് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1. 0th വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലും ബിയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ബി ആൻഡ് ഡി ആർ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആൻഡ് let's denote upper state by a prime and lower state by double prime, and the energy difference delta epsilon JV will be equal to the energy corresponding to the upper state minus the energy corresponding to the lower state. Upper state എന്ന് പറയുമ്പോൾ that would be corresponding to J dash. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ റൊട്ടേഷൻ എനർജിയും ഉണ്ട്, വൈബ്രേഷൻ എനർജിയും ഉണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ ബി ജെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ജെ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് ജെ ഡി ഇൻറ്റു ജെ സ്ക്വയർ ജെ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി 3/2 ഒമേഗ ബാർ ഇ. ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ 3/2 ഒമേഗ ബാർ ഇ മൈനസ് 9/4 എക്സ് സി ഒമേഗ ബാർ ഇ പ്ലസ് minus of bj double prime into j double prime plus 1 plus d double prime square into j double prime plus 1 the whole square minus 1/2 omega bar e plus 1/4 xc omega bar e centimeter raised to minus 1. രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting b into j prime minus j double prime into j prime plus j double prime plus 1 minus d into j prime square into j prime plus 1 the whole square minus j double prime square into j double prime plus 1 the whole square plus omega bar e 1 minus 2xc. You can actually substitute omega bar 0 instead of omega bar e 1 minus 2xc. And the equation will be becoming like this. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിട്ടും. So here you have vibration as well as rotational transition. Omega bar 0 plus b j prime minus j double prime into j prime plus j double prime plus 1 minus d into j prime square into j prime plus 1 square minus j double prime square into j double prime plus 1 the whole square. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പോസിബിലിറ്റീസ് പലതാണ്. ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂ
പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 0 ആകാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 0 ആവുന്ന റെയർ കേസസിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കേസസിലും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആകുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂ -1 ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -1. ഹയർ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ V is equal to 0 to V is equal to 1 പോകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ -1 ആകണം. എന്ന് വെച്ചാൽ 3ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് പോകുന്നു. ജെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ലോവർ വാല്യൂയിലേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ ജെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -1. And you can substitute the values in that particular equation so that you will be getting omega bar PR is equal to omega bar 0 plus 2b into j double prime plus 1 minus 4d into j double prime plus 1 the whole cube. J double prime will be equal to 0, 1, 2, 3 etc. Lowest level ആണ് j double prime. Suppose delta j is equal to 0, then omega bar PR will be equal to omega bar 0. That is ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ടേം തന്നെ വരികയില്ല, ആ ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ വരികയില്ല. The whole term will be becoming 0. When delta j is equal to +1, then you have omega bar PR is equal to omega bar 0 minus 2b into j prime plus 1 minus 4d into j prime plus 1 the whole cube. J prime will be equal to 0, 1, 2, 3 etc. So first case delta j value -1 വരുന്ന കേസിൽ we assign them as P branch. Delta j 0 വരുന്ന കേസിൽ we assign them as Q branch, and delta j is equal to +1 വരുന്ന കേസിൽ we assign them as R branch. So P, Q, R branches can be observed in a rotor vibrator or vibrating rotator. If M is equal to J plus 1, M is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3 etc. M can have values like this, and you can actually substitute this value of M in the corresponding equation, and omega bar PR will be equal to omega bar 0 plus 2bm minus 4dm cube centimeter raised to -1. This d value is very small, so you can actually neglect this particular term. So you will be getting this equation omega bar PR is equal to omega bar 0 plus 2bm centimeter raised to -1. Or you can actually say b value, you can actually say the PR branches will be placed at 2b distance. ഓരോ p ബ്രാഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2b ആയിരിക്കും. ഓരോ R ബ്രാഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2b ആയിരിക്കും. That you can obtain from this particular equation. So here you can see the possible transitions. This is the first vibration level, V is equal to 0, and the excited vibration level, higher vibration level. So transition is occurring from V is equal to 0 to V is equal to 1, and in between these two levels you can see various other rotational levels also. So during the transition, when delta j is equal to -1, you can see this transition, the rotational level, first the molecule can be in the first rotational level and can move to the lowest rotational level in the V is equal to 1 vibration level. Here you can see the molecule is in the second rotational level and it is moving to j is equal to 1 value level in the higher vibration level, and so on. You can see in all these cases the delta j value is -1, and contrary in here in this particular region you can see delta j value to be +1. That is a change from 0th rotation level to first rotation level, or first rotation level to the second rotation level etc. will be occurring. So if a transition from the V is equal to 0 to V is equal to 1 accompanied by the same j value to the state where the j value is same, you can say that is a Q branch. So usually you won't be observing the Q branch. This observed only in the case of a complex spectrals and all. So here you can see the pattern that we will be observing for H
Cl molecule, you can see the P branch as well as the R branch, and you won't be able to see the Q branch. So here you have the P branches, R branches, etc. You have to note that the intensity is also different. അവരുടെ intensity different ആണെന്ന് ഓർക്കുക. Lowest J value വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ lowest value വരുന്നതിനല്ല, J value വരുന്ന ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വരുന്നതല്ല ഇവിടെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡാണ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി വേരിയസ് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്. എല്ലാ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസും ലോവസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ ആവണം എന്നില്ല ഹൈലി പോപ്പുലേറ്റഡ്. അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലായിരിക്കും ഹൈലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ the bands at some point you can see the maximum intensity. Maximum intensity ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാൻഡിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക for both P and R branches. The difference between each of the R band will be 2B and each of the P band will be 2B, and between the first R band and P band the distance will be 4B. Here you can clearly see that 2B, 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 and here you have 4B as the distance. Usually you won't be seeing a line corresponding to delta J is equal to 0. Now coming to the lines with maximum intensity in P and R branches. So the maximum intensity may not be the first one in P and R branches. It is due to the degeneracy of rotational states. The maximum population and hence the maximum intensity of transition occurs at J value. J is equal to root of KT divided by 2BHC minus 1 by 2. This equation we have seen this particular equation when we discussed about the rotational spectroscopy. This is the J value at which you have the maximum population at a particular temperature. So in here also you can use this equation J is equal to root of KT divided by 2BHC minus 1 by 2 to be the particular rotation level having maximum intensity. And if you are substituting m is equal to j plus 1, you can actually get to an equation where m is equal to root of KT divided by 2BHC plus 1 by 2. So this will give you an idea regarding the corresponding value of m at which you will be having the maximum population at a particular rotation level. So you can actually find the omega bar maximum is equal to omega bar 0 plus or minus 2b into KT divided by 2BHC plus 1 by 2. Here you are substituting this value of m instead of writing m. Instead of m you are substituting this value here. And if you are able to solve this particular equation, you will be able to predict the maximum intensity. And you will be having plus sign for the R branch and minus sign for the P branch respectively in this particular equation. And the maximas in the P and R branches will be separated at a particular distance, and the distance will be delta omega bar is equal to 4b into root of KT divided by 2BHC plus 1 by 2. That is maxima value for the separation between the maximas in P and R branches. That is equal to root of 8 KT B divided by HC plus 2B. So in this particular scheme you can see the maximas here and here, and the distance between these two maximas can be found out using that particular equation, and this would be very much useful for calculation of the B value, force constant, etc. So ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ മോഷനുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത്. ഡയറ്റോമിക് വൈബ്രേറ്റിംഗ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസിൽ we have all these concepts, and in an advanced level you can actually think of a case where the B and D values will be actually dependent on the particular vibration levels. B and D value can be varying according to the vibration level. That is a bit more advanced level. You can see those kind of calculations in the Aruldas or some other spectroscopy books like Banwell and all. So here we are considering the B and D values are not changing as you change the corresponding vibration levels.
we are assuming that B and D values are same at higher and lower vibration levels. So in this video we have seen about the vibration level accompanied by changes in the rotational levels also, and we have seen about the P, Q and R branches and the significance of P and R branches, how you can actually assign the corresponding actually find out the maximum omega bar maximum for a particular transition, and which all bands will be having higher intensity, what will be the difference between each of the bands present in P and R branches, and what will be the frequency separation between the maxima in P and R branches, etc. So this is a simple basic thing regarding the diatomic vibrating rotor. You can have much more complex cases when you are discussing or when you are considering the much more complex systems like molecules or diatomic molecules, or molecules which are having some more different symmetries and shapes. In those cases the spectra will be much more different than this particular case. So that is all regarding the rotational vibrational spectra of a diatomic system. That's all. Thank you.